Сайн байцгаана уу? Эрхэмсэг хадагтай байна. Өдрийн амгалан ялтгыг эрхэм хүндэд зочлоо. Баян дэлхийн хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө үйлс зардаг нэгэн зүтгэсэн инхийг сэтгүүлж бүсгэж та бүхэндээ энэ өдрийн халуун мэндийг өргөндөж шүгье. Good morning, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, esteemed women peacekeepers who serve for the global peace. Монгол улсад анх удаа зохион байгуулж байгаа инхийг сэтгүүлэх ажиллагаанд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх сэдэвт олон улсын хурлын нээлтийн ажиллагаа эхлэхэд бэлэн болоод байна. Хуралд нэгдсэн үндэсний байгууллага, Европын холбоо болон дэлхийн 30 улсын 63 төлөөлөгчдөөс гадна цахим хэлбэрээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг сэтгүүлэх ажиллагаа бусад улсууд нээлттэй оролцож байгааг буулгахад таатай байна. We are ready to begin the opening session for International Conference on Strengthening the Role of Women in Peacekeeping, being held in Mongolia for the first time. It is pleasant to note over 60 representatives and delegates from the United Nations, European Union, and about 30 countries are participating in person and online. Одоо энэ хашгирал мөрөн ирсэн хүнд зочдыг танилцуулъя. At this time, please allow me to introduce the distinguished guests. Монгол улсын ерөнхийлөгч, зэвсэг хүчний ерөнхий командлагч У.Хурэлсух. His Excellency U.Hurэлсух, President of Mongolia and Commander-in-Chief of the Mongolian Armed Forces. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргын энхийн ажиллагаа хийсэн орлогч ноён Jean-Pierre Lacroix. His Excellency Jean-Pierre Lacroix, the United Nations Under-Secretary General for Peace Operations. Монгол улсын хурлын дэд дарга хатагтай Одон Туяа. Ms. Odon Tuya, Deputy Chief of the Great State Court of Mongolia. Монгол улсын засгийн газрын гишүүн Батлан хамгааллын сайхан баяр. Mr. Sakhanbayar, Member of the Government of Mongolia, Minister of Defense. Монгол улсын засгийн газрын гишүүн гадаад хэргийн сайд хатагтай Батцэцэг. Ms. Batchitsik, Member of Government of Mongolia, Minister of the Foreign Affairs. Зэвсэг хүчний жанжин штабын дарга, Дистрикт генерал Ганзэрэг. Lieutenant General Ganzeruk, Chief of the General Staff of the Mongolian Armed Forces. Эдгээр эрхэм хүндтэй зочид болон Монгол улсын их хурлын эмэгтэй гишүүн гадаад орнуудаас Монгол улсад суугаа элчин сайдуу Монгол улсын Батлан хамгаалах яам, зэвсэг хүчний жанжин штаб, төрийн цэгийн болон хууль сахиулах байгууллагуудын удирдлага, албаны бусад зочид олон улсын эмэгтэй инхийг сэтгүүлэгчдийн баг хурлын төлөөлөгч хэвлэл мэдээллийн ажилтнууд оролцож байна. And female parliament members, ambassadors to the Mongolia, officials from Ministry of Defense, General Staff of the Mongolian Armed Forces, and state military and law enforcement authorities, and conference delegates, and media representatives are taking place in today's conference. Эрхэмсэг хатагтай байна. Одоо олон улсын хурлын үйл ажиллагааг нээж Монгол улсын ерөнхийлөгч, зэвсэг хүчний ерөнхий командлагч У.Хурэлсух үгэлнэ. Excellencies, distinguished guests, we are kindly inviting His Excellency U.Hurэлsух, President of Mongolia and Commander-in-Chief of the Mongolian Armed Forces, for the opening remark. Please wear headsets at the desks for the translation. Хүндэт ноён Jean-Pierre Lacroix хүндэт очтоо хатагтай ноёдоо дэлхийн өнцөг болон бүрээс уран төвлөрсөн инхийг эрхэмлэгч хүндэт очид төлөөлөгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлж манай сайхны хооронд тавтаа нүрсийг урьж байна. Төд ёсны баялаг түүхтэй Ухаан хаттын эвийн сургаалтай нүүдэлчин соёлын эшлийн өргөний нутаг мөнх тэнгэрийн сайхан Монголын хооронд нь тавтаа мөрдөрөө. Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын инхийг санхүүжих ажиллагаанд оролцож эхэлсний хүүхд 20 жилийн энэ жил тохиож байна. Өнгөрсөн хугацаанд инхийг санхүүжих ажиллагаанд илгээсэн цэргийн албан хаагчдын тоогоор
Монгол улс цэрэг салбирлагч улсын тэргүү иргэдэд багтаж байгаа юм аа. Манай улсын эмэгтэй цэргийн албан хаагч нар анх 2006 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ажиглагчаар сонгогдсон ажлаас хойш нийт 900 орчим эмэгтэй цэргийн албан хаагч нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж эмэгтэй энхийг сахиулагчдын тоогоор зүүн хойд болон Төв Азийн бүт нутагтаа тэргүүлж байна. Энхийг сахиулах ажиллагааны онцгой нөхцөл байдал тухайн газар орны хүн амтын соёл зан зажил нь цэргийн албан хаагчаас эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгахааргүйгээр мэргэжлийн өндөр ур чадвар төвчээр хадгалахыг шаардлагыг бид бас мэднэ. Өнөө цаг үед эмэгтэй энхийг сахиулагчид ажиллагааны хүнд хэцүү нөхцөлд хүлээсэн үүргээ нэр төртөө биелүүлж эрэгтэйчүүдийн ажил амжилттай гүйцэтгэж чадах гэдгээ нэгэнд ноцон харуулсан байна. Эмэгтэйчүүдийн оролцоо нь зөрчил маргалдаан хүчрхийлэлд хамгийн ихээр өртдөг хүүхэд эмэгтэйчүүд тулгарч байгаа хүндрэл бэрхшээлийн сайдраа ойлгон даван туулахад тэдэнд туслан эвийн хүлээн уур амьсгал энэрхүү соёлыг түгэж байдгаараа энхийг сахиулах ажиллагааны зорилгод илүүцтэй бас нийцдэг гэж үздэг. Иймд Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн эмэгтэйчүүд энх тайван аюулгүй байдлын тухай 1325 тоо тогтоол нэгдсэн үндэсний байгууллагыг энхийг дэмжих ажиллагааны газраас гаргасан нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж буй эмэгтэй цэргийн албан хаагчдын тоог 15% хүргэх уриалгыг дэмжин нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаанд эмэгтэй цэргийн албан хаагчдын оролцоог нэмэгдүүлэх бодлогыг тууштай барьдалж ирсэн юм аа. Манай улс цаашид эмэгтэй офицер, агсагч нарын гадаад хэл, бие баримтар, сэтгэл зүйн мэтгэлжилтийг дээшлүүлэх тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэн 2007 он гэхэд цэргийн багийн бие бүрэлдэхүүний 15, биедан үүрэг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүний 25%-ийг эмэгтэй цэргийн албан хаагчдаар бүрдүүлэх зорилтыг тавин ажиллаж байна. Ингэснээр бид нэгдсэн үндэсний байгууллагаар тавьсан зорилт бодлогыг хэрэгжүүлэх болно. Эхлэн хатагтай ноёдоо нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах ажиллагаанд Монгол улсын цэргийн албан хаагчид оролцож эхэлсний 20 жилийн арга хэмжээг тэмдэглэн өнгөрүүлэх хүрээнд бид хуримтлуулсан туршлага, сургамжаад өгнөж, цаашдын бодлого зорилтоо тодорхойлон энхийг сахиулах ажиллагаанд оруулах хонь нэмрээ нэмэгдүүлж олон улсын сургууль дадлагыг илүү өргөн хүрээнд үргэлжлүүлэн зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа юм. Зэвсэгчдийн ерхий хамгааллагч нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерхий нарийн бичгийн дарга Антони Гутеррештэй нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерхий ансамблын 76 дугаар чуулганы үеэр уулзахдаа олон улсын энхийг сахиулахын судалгааны хүрээлэнд байгуулах саналыг дэвшүүлсэн юм а. Энэхүү хүрээлэнд үйл ажиллагаа нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын аюулгүй зөвлөлийн эмэгтэйчүүд энх тайван аюулгүй байдлын тухай тогтоолын хүрээнд Аз нутгийн далайн бүс нутаг эмэгтэй цэргийн болон цагдаагийн албан хаагчдын оролцоог нэмэгдүүлэхтэй холбоотой бодлогын судалгаа сургалт явуулахад чиглэлт учиртай. Манай улс эдгээр асуудлаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг дэмжих ажиллагааны газар, иргэний цагдаагийн албан, мөн Канада улсын санаачны хэрэгжүүлж буй олон улсын ээлсийн хөтөлбөр Женев төвтэй аюулгүй байдлын засаглалын судалгааны хүрээлэнд хамтран ажиллах бэлэн байна. Олон улсын энх тайван тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх, бүс нутагт итгэлцлийг нэмэгдүүлэх, улмаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг дэмжих ажиллагааны үүрэг, нөлөө, ач холбогдлыг нэмэгдүүлэхэд та бидний хамтын ажиллагаа чухал хууль номерыг оруулах нь дамжиггүй. Бидний хамтын ажиллагааны нэг тод жишээ нь манай улсад жил бүр зохион байгуулагддаг хааны эрэл олон улсын энхийг сахиулах ажиллагааны сургууль юм аа. Дэлхийн цэнхэр дуулалтнууд энхийг сахиулах ажиллагааны туршлага, сургамжаа хуваалцаж, мэддэг дадлах чадвараа дэвшлүүлэх талбар болсон энэ сургууль жилээс жил өргөжөж, бүс нутгийн томоохон арга хэмжээ болон тогтмолжод байгааг онцлон тэмдэглэх таатай байна. Эрхэм хүндэт зочдоо, Монгол улсын санаачлагаар бүс нутгийн хэмжээнд анх удаа зохион байгуулж буй энэхүү олон улсын гад хуралд дэлхийн 30 орны эмэгтэй цэргийн албан хаагчид нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийн ажиллагааны газрын мэргэжилтнүүд олон улсын эрдэмтэн судлаачид оролцсон мэддэг туршлагаар
солилцож байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ихэнх сургууль ажиллагаанд эмэгтэй цэгийн албан хаагчийн оролцоо сэдвт олон улсын баг хурлыг зохион байгуулах бидний санаачлалыг дэмжин өөрийн биеэр оролцож байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын эрхийн нэрийн бичгийн даргын энхийн ажиллагаа хариуцсан орлох дарга ноён Жавхэр Дакура нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийн ажиллагааны газар олон улсын ээлжийн хөтөлбөрийн багийн хамт олон энхийн сахиулагч эмэгтэйчүүдэд илгээсэн улс орны төв засгийн удирдлагууд элчин сайдын яам элчин сайд нар сэнхэр дуудахтан бүсгүүчүүд та бүхэндээ чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлье. Та бүхэн нэгдсэн үндэсний байгууллагын ихэнх сургууль ажиллагаанд дах эмэгтэйчүүдийн оролцооны өнөөгийн байдал оруулж буй хонь нэмэр болгоомжсон асуудлууд тэдгээрийг шийдвэрлэх арга замын талаар харилцан ярилцаж хэрэгцүүлэг үр дүнтэй болно гэдэгт итгэлтэй байна. Энхийн төлөө үүсэт нэгдэн манай сайхан оронд морьхон заасан та бүхэн мэдлэг туршлага харамгүй хуваалцаж арвижуулахын зэрэгцээ амт нөхцөлийн харилцааг олон өргөжүүлж батадхан нүүдэлсэн соёл иргэншлээ дээдэн хадгалж ирсэн бидний түүх цадаг ахуй соёл зам заншилтай баг боловч танилцаж сайхан тусламжтай болсон гэдэгт итгэл дүүрэн байна. Зэвсэг тэмцэл үнэн самун дэрвдэн эрхчлөөгөө алдарч зовж зүтгсэн улс орн зон одны итгэл найдвар болсон энгийн сэнхэр дуудахтан эмэгтэйчүүдтэй дахин амжилт хүсье. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийн сахиулах ажиллагаанд эмэгтэй цэгийн албан хаагчдын оролцоо сэдвт олон улсын баг хурлыг нээснийг мэдэгдэж хурлын ажиллагаанд амжилт хүсэж байна. Дайны дэлхийн хүн зам олон амтлан тайван ад жаргалтай байх болтугай. Баярлалаа. Thank you, Mr. President. Эрдэнэчлээ. Одоо энгийн сахиулагч эмэгтэйчүүдийн олон улсын хурлын төлөөлөгчдөд хандан үг хэлнэ хэмээн нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргын энхийн ажиллагаа хийсэн орлогч ноён Жампиор Лакратаныг хүндэтгэн урьж байна. At this time, we kindly invite His Excellency Jean-Pierre Lacroix, the United Nations Under-Secretary General for Peace Operations, to address the conference. Та бүхэн чиглэж байна уу? Please wear headsets for the translation. Your Excellency, the President of Mongolia, Excellency, the Vice President of the Mongolian Parliament, the Minister of Defense, Minister of Foreign Affairs, the Chief of Staff of the Armed Forces of Mongolia, distinguished members of the Mongolian Parliament, Excellency, officers, ladies and gentlemen, dear colleagues. I'm very pleased to be here today participating in this very important international conference on women, peace and security focused on strengthening the role of women in peacekeeping. I would like to start by sincerely thanking Your Excellency, the President of Mongolia, the Minister of Defense of Mongolia, and the Chief of General Staff for inviting me to take part in this conference, and also to visit Mongolia's Peacekeeping Training Center and its conquest military exercise. I would like to express my appreciation as well for the work of the conference organizing team, which have put together a very rich program. This year, Mongolia is celebrating the 20th anniversary of its contribution to UN peacekeeping. I would like to pay tribute to all the women and men from Mongolia who have served and continue to serve in United Nations peacekeeping operations. Since they first deployed in 2002, Mongolian peacekeepers have contributed to peace operations in diverse and difficult environments, from the Democratic Republic of Congo and Liberia to Darfur, Afghanistan and Iraq, and now South Sudan, Abyei, Western Sahara and Yemen. Their dedication, their outstanding professionalism, and their very strong commitment to United Nations values has made a tremendous difference for many vulnerable populations and communities. The UN is extremely grateful for their service.
We also remember the 6 Mongolian peacekeepers who have fallen while serving under the blue flag. I would like to reiterate our condolences to their families and to the government and people of Mongolia for their loss. We are deeply humbled by their sacrifice, and guided by their example, we will continue to work for peace together. The focus of this conference on women in peacekeeping attests to Mongolia's steadfast commitment to the United Nations gender parity and equality goal. With more than 21% women military officers deployed as individuals officers, and very close to 8% women in troops, and its ongoing efforts to gather lessons learned on the participation of women in peacekeeping, including through the preparatory workshop that have shaped this conference, Mongolia is championing the implementation of the Women, Peace and Security Agenda and materializing the related pledges it made at the 2021 Peacekeeping Ministerial Conference. I would also like to acknowledge the representatives from troop and police contributing countries, member states and research institutions and academia who are participating in this meeting over the next few days, as well as those who will be connecting remotely. The Department of Peace Operations, which I'm honored to lead, deeply values this opportunity to exchange with all of you on experiences, lessons learned, challenges and ideas for further action to strengthen this key peacekeeping priority. United Nations peace operations are a crucial contributor to international peace and security, but they are facing unprecedented global challenges, including increasingly challenging political and operating environments. They are also implementing increasingly diverse and complex mandates. Against this background, United Nations peacekeeping is placing the Women, Peace and Security agenda as a core political priority and a guiding principle. To better prevent and respond to conflicts and to build sustainable peace, we need more than ever a gender-balanced workforce that reflects the diversity of the world and indeed the diversity of the communities and countries we serve. First, greater diversity of perspectives and broadened skill sets and experiences gained by having both women and men in our teams, including in leadership roles, helps us to improve the way we deliver our mandates. And we have already seen concrete examples of this. For instance, the UN mission in South Sudan, in which Mongolia is a very strong contributor, improved its protection efforts and was able to build trust between host communities and the mission by including both women and men in patrols. I would take this opportunity to congratulate the Mongolian peacekeepers for their strong capacity to build trust with the communities they serve. We are very appreciative of that. Second, women peacekeepers provide greater credibility to our missions and serve as role models, particularly for women and girls, to advocate their own rights and follow non-traditional paths. They also engage with host communities' counterparts and therefore help build trust. For example, in MONUSCO, the network of women police officers conducted learning exchanges with women in the Congolese National Police. Third, we see our gender parity efforts as a matter of justice. There should be no limitation on the grounds of gender to what women can achieve in all roles and at all levels. When women are supported rather than undermined, they show exceptional capabilities and leadership, and peace operations benefit from that. For example, in MINUSCA, in the Central African Republic, we have seen women excel in the area of operational prison security, a very difficult field traditionally dominated by men. Achieving gender equality at the United Nations is a key priority of all of us, and certainly, first and foremost, the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres. This is outlined in our system-wide strategy on gender parity and the recent report on our common agenda. It is also a priority of the Department of Peace Operations, as outlined in the Action for Peacekeeping Initiative
and reinforced in our current implementation strategy of Action for Peacekeeping, Action for Peacekeeping Plus. In the period 2021 to 2023, we are strengthening our efforts to put in place the right capabilities with the right mindsets in peacekeeping. This includes increasing the generation of women peacekeepers as individual personnel in military and police contingents, including in military engagement platoons, amongst justice and corrections personnel, and in uniform leadership. We are also enhancing our efforts to build enabling work environments so that women deployed can meaningfully participate in peacekeeping, and indeed so that we have the best possible work environment in peacekeeping for everyone, men and women. We are doing so through the implementation of the Uniform Gender Parity Strategy, which was launched in 2018 and which will be presented more in detail by our speaker from the Office of Military Affairs, Wing Commander Geshi Esione Uzodima, in the first plenary session. And by the way, I would like to thank my colleagues for having joined in this important conference, and we look forward to their participation. Notable progress has been made towards gender parity over the past years across the UN system. Today, there are more women leading our field mission than ever before, with parity reached among our heads and deputy heads of mission. Half of the 4 largest peacekeeping operations are led by women. In 2021, the first ever women deputy military advisor for peace operation was appointed, and parity was reached among heads of police and correction components. The targets set in the Uniform Gender Parity Strategy for 2021 have been met for all categories of personnel in the United Nations military, police, and justice and correction, except for military contingents where we still continue to have a problem in terms of resources, but we count on our true contributing country to help resolve this challenge. The progress achieved regarding uniform personnel has been possible thanks to the close partnership with troop and police contributing countries, of course Mongolia being one of the major supporters, and countries contributing justice and correction personnel on which the UN relies to recruit, train, and deploy peacekeepers. However, as we are all aware, challenges still remain to achieve full gender equality in peacekeeping and in national security institutions. For example, in UN military contingents, currently women are underrepresented, only constituting 5.8% of our troops. Women continue to face significant barriers to their equal participation at the national level. This includes too often being assigned to stereotypically female functions and included from traditional male-dominated roles such as combat positions as well as from higher positions. This reduces the pool of women with the necessary skills and experience needed to perform roles in peacekeeping. In addition to this, women continue to face too often gender-based discrimination and inadequate facilities, equipment, and uniforms when deployed. So we also need to work on that, and we're committed to making all possible efforts. All this has an impact on UN's ability to increase the representation of women as well as to reap the benefits of diversity, which will only be achieved if all peacekeepers are free from any form of discrimination and have the necessary conditions to thrive. These challenges need to be tackled jointly and in partnership with the United Nations and troop and police contributing countries, as well as countries contributing justice and correction personnel. Your gathering here over the next 3 days is a very important contribution to make further progress. We encourage you to use this platform to discuss candidly obstacles to increasing women's recruitment, retention, and promotion in your national institutions and deployment to peacekeeping, and to share good practices and brainstorm on potential solutions. The Department of Peace Operations will take into account your exchanges as we devise further measures to support women peacekeepers and our contributing countries. I hope this is one of many similar exchanges to come, and hope other countries will follow Mongolia's leadership and continue to foster member states' exchanges on strengthening the role of women in peacekeeping. We also encourage all participating countries to fulfill their pledges on women, peace and security
made at the 2021 Peacekeeping Ministerial Conference. Let us shape together the future of peacekeeping, a future where gender equality and inclusion are the norm in our missions, hence enabling us to better serve the people of the world and to build resilient and peaceful societies. I wish you very fruitful exchanges. I thank you again for your support to our shared gender equality commitment, and I reiterate my gratitude to Mongolia for organizing this important conference and the outstanding organization that we are seeing. Thank you very much. Thank you, His Excellency, Under-Secretary General for Peace Operations. Эхнэзэгчдээ хүндэт энхийг сэхүүлэгчлээ. Эхнээхийн сайн сайхан ард түмний эвнэгдэл жаргалд ирээдүйн төлөө сэтгэл зүрхээ нэгтгэн энхийн ариун үсэд мандагдсан дайчин бүсгүйчүүд та нартай сайн сайхны өрөөл өргөж Монгол улсад зохион байгуулж байгаа олон улсын эмэгтэй энхийн сэхүүлэгчдийн хурлын нээлтийн ажиллагаа өндөрсний мэдээ. Энэхүү ажиллагаанд морин ирсэн Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэг хүчний ерөнхий командогч У.Хурэлсух хүрэлцэх танд баярлалаа. Excellencies, distinguished guests, esteemed women peacekeepers who serve for the global peace, people's unity and prosperity. Wishing you all the best. It concludes the opening session for the International Conference on Women, Peace, Security to be held in Mongolia. His Excellency, the President of Mongolia, Commander-in-Chief of the Mongolian Armed Forces, U.Hurэлsuch, would like to express our gratitude for visiting today's conference. Хүндэцэгчдээ эрдэнэсэг хатгалтай баярлалаа. Одоо та бүхний Монгол улсын ерөнхийлөгч зэвсэг хүчний ерөнхий командогч У.Хурэлсух болон хурлын хүндэцэгчтэй хамт дурсгалын зэрэг авахыг урьж байна. Одоо та бүхний хажуугийн танхимд байр мэдрэлтийг хүсье. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we would like to invite you to